uno munsi rero kamvuge kuri bano bantu Facebook zabo zimeze gutya birateye isoni. Wewe waramaze kwemererwa kurihwa na Facebook, uremerewe kwinjiza amafaranga, mbwa Facebook yawe iracameze ubona. Hari kibazo kimwe ngo ndagikubwiye. Kuva umunsi wa mbere bakwemerewe kwinjiza amahera kuri Facebook, uba wiswe umuntu twita content creator. Content creator naho harimwo ijambo content, harimwo n'ijambo creator. Iyo tuvuze creator w'isi n'ijuru turabizi ko ari Imana. So iyo naho rero tuvuze ko uri creator wa content. So bisigura ngo kuva uwo munsi wategerezwa kwinjiza n'imiburiburi amahera make ya nyuma yo hasi $1 ku munsi. Ndabisubiyemo. Ibindi ko ndavuga no kubera ndabizi ko bishoboka. Jewe ukumubizi murabizi urubuga rwanje ko gwinjiza. Ndiko ndabivuga kubera mfise experience muri bino bintu kandi maze no kubona abantu kanaka uko bimeze. Amahera make ya nyuma wari kwinjiza ni $100 kandi ayo uremerewe $1 rimwe ku munsi. Ayo ucuyashira mu gihugu bamwo ucumenya ayo mahera uko angana. Mugabo ni just kubwira ikintu kimwe. Kuva umunsi wa mbere wemerewe kwinjiza amahera kuri Facebook, wategerezwa gupostinga cane gose. Ndasubiyemo, wategerezwa gupostinga cane gose buri munsi. N'imiburiburi gake kanyuma wategerezwa gupostinga ni incuro 4 canke 5. Kuko Facebook irakwemerera kwinjiza amahera mu ma text upostinze, irakwemerera kwinjiza amahera ku ma stories, ayo ma stati mushirako uremerewe kuyaronkamwe amahera mu gihe yarabwe n'abantu benshi, akaronka engagement meze neza, akaronka na watch time meze neza. Ayo ma story yanyu uremerewe kwinjiza amahera ku ma video, ajya ma long videos, meme na ma short videos canke zijya twita ama reels, uremerewe kuzinjizamwe amafaranga. Uremerewe no kwinjiza amafaranga ku foto. Imagine ifoto upostinze mu bujyane uyu mwanya nyene ukunyene ndiko ndakora ino video dufate ndayipostinze kuri Facebook, ndinjije amahera. Hama muri ino video nyene ndafashe ngize screenshot maybe meze gutya canke uko ariko kose ndayipostinze kuri Facebook nyene na yari foto zose, yaba video yaba iyo yaba iyo foto zose ziraza kundiha. So imagine rero nka wewe wirirwa nko mu isoko canke urakunda gutembera, hama urafise na telefone. Wategerezwa gukoresha telefone nyene mu gukora ama video y'ubuzima bayemwo canke mu gukora amafoto aho hantu wiriwe ugapostinga. Ntushobora kubura post 5 ku munsi. Ubimenye bino bintu. So amahera rero, impamvu utinjiza amahera biguma bimeze uku ni kubera yuko nturi active. Imenyereze gupostinga cane gose, imenyereze gupostinga ku buryo naho wowe uvyutse utuma wifotora selfie hama uposting. Iyo selfie iraza kukwinjiriza. Hari benshi bitarakunda ko binjiza amafaranga. Wewe uremerewe ko kuyinjiza, mugabo you are just sleeping, uriryamiye umengo nyene ntaco bigutwaye. So ni just kukwankuraja umenye yuko bino bintu Facebook irimwe amafaranga menshi cyane gose. Hari abantu benshi burira indege bagenda bazunguruka bagirike. Amahera atahandi yavuye. I repeat again, amahera atavuye ahandi hantu. Amahera yavuye kuri réseaux sociaux zabo wanagomba Facebook. Narabaye akaruro mwarabonye kuri YouTube ejo bundi video na postings. Narababwiye ikintu kimwe, hari abantu bariko barinjiza $1,000, $2,000, $3,000 ku kwezi mu minsi 28 yonyene avuye kuri Facebook yonyene. Cha wibaza rero ufise YouTube irakwinjiriza amafaranga, ufise Facebook irakwinjiriza amafaranga. Cha wibaza ayo mahera yose uri kuraya combining winjiza amafaranga meza. So ukeneye kuronka ubumenyi bwinshi kubijanye na bino bintu byo kwinjiza amafaranga ku mbuga canke kuri réseaux sociaux canke meme no kuri Facebook yonyene, following urubuga rwanje rwa YouTube. Genda kuri YouTube yawe wandike Jordan TV, uraza kubona page yanje, uraza kubona account yanje, uyisubscribingeko uzoguma ubona ibikorwa bijanye na bino bintu. Ntimwibagire gukora partage kuri ino video. I love you so much.